So today's video is about general agriculture part 8, which is the last part of the general agriculture. Okay, so in this video definitely you can expect 1 mark. Okay, more than concept, it is like a miscellaneous. Okay, different topics and all of them are memory based. Okay, in that first I have covered the important international years, I mean related to 1 year they will dedicate it to one topic anamata. So ala from 2007 to 2000 present year 2026 I have written. So obviously last year and this year try to remember, and in these two sometimes in NABARD they will ask anamata 2015 soil pulses. Okay, so try to easy only, try to remember once. Okay, give importance to soil pulses here and last year's and this year's. Okay, this year is most important. Okay, because three are there, I mean women farmer, dedicated to women farmer, volunteers for sustainable development and rangelands and pastorals, all 2026 years. Okay, after that another very important one is the revolutions. Okay, so which revolutions are, because these sometimes easy only but you will get confused between the golden, okay, golden fiber. Okay, in that way you will get confused anamata. So that related field and revolutions are very important. Sometimes they will ask father related, I mean who is the father of particular revolution. Okay, more than father, the field is very important. Okay, I have written 21 fields. Okay, in that important one I have highlighted. Okay, white milk, blue fish, yellow oil seeds, brown. Okay, don't get confused between brown, gray and black. Okay, so these are few because 5 options will be there. So much similar, especially those who are attempting for the first time, they may feel like the easy topics nunchi vastaya, like very easy topics అని. బట్ ఎగ్జామ్ టైంలో ఆ 45 minutesలో you will get tension అనమాట. You will miss simple questions only, and I don't want you to miss this simple questions. If question come from these simple topics, definitely you should score full marks. Okay, so gray fertilizers. Okay, gray is fertilizers, brown is the leather or food processing, red tomato meat, pink prawns, onion. Okay, golden fruit or honey anamata, round potato, silver egg or poultry, black biofuel jatropha plant, orange citrus, golden fiber jute, silver fiber cotton, rainbow overall sector of agriculture, almond revolution spices, protein pulses, saffron solar energy, sweet revolution beekeeping, parbani kranti okra, green revolution obviously paddy and wheat anamata. So fathers normal in Borolog, ఇండియాలో ఎంఎస్ స్వామినాథన్, గోల్డెన్ రెవల్యూషన్ నార్మల్ నిరపక్ తుటేజ, అండ్ ఇన్ ఇండియా కేఎల్ చద్దా. ఓకే, వెన్ అంటే ఈ నేమ్ చూడంగానే యూ షుడ్ రిమెంబర్ మీన్స్ ఇట్ రిలేటెడ్ టు ఫ్రూట్ అనమాట. ఓకే, బ్లూ వచ్చేసరికి అరుణ్ కృష్ణన్, వైట్ వర్గీస్ కురేన్, ఎల్లో శామ్ పిట్రోడా. ఓకే, ఇన్ జనరల్ వైట్ బ్లూకి ఈజీ ఒక్కోసారి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు, ఫిష్ వైట్ అట్లా అనమాట. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. 1 మార్క్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట ఈ మిస్సెలేనియస్ నుంచి. ఇంకో అనదర్ వన్ ఈజ్ ది అగ్రికల్చర్ అవార్డ్స్ అండ్ ది ఏరియా అనమాట. ఫర్ విచ్ ఏరియా అండ్ రికగ్నిషన్ అంటారు కదా, పర్టికులర్ సర్వీసెస్కి వాట్ అవార్డ్స్ అంటే అగ్రికల్చర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 10 హ్యావ్ రిటన్, లైక్ కృషి కర్మన్ అవార్డ్స్ అంటే స్టేట్ లెవెల్లో ఇచ్చే అవార్డు, ఐకార్ అవార్డ్స్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చర్స్ వాళ్ళకి. ఓకే, సో వసంతరావు నాయక్ డ్రై ల్యాండ్ ఫార్మింగ్ అంటే పర్టికులర్ స్పెషలైజేషన్ యూ కెన్ సీ రీసెర్చ్ ఎక్సలెన్స్ అనమాట. ఆ పర్టికులర్ ఫీల్డ్లో పర్టికులర్ ఏరియాలో ఫర్ దేర్ performance and for their contributions you can say ఈ అవార్డ్స్ ఇస్తారనమాట. సో ఇన్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ విచ్ అవార్డ్ ఈస్ ఫర్ వాట్ అని. ఓకే, ఎన్జీ రంగా, డైవర్సిఫై, దీస్ ఆర్ ఆల్ మెమరీ బేస్డ్. ఇఫ్ యూ రివైజ్ వన్స్, now if you study after prelims exam, you will that time you will feel benefited anamata. It will be very useful for you. Okay, ఉదయన్ పండిత్ అవార్డ్ హార్టికల్చర్, ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్, కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ అగ్రికల్చర్స్ ఇన్ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజన్ అనమాట. ఆ ఏరియాలో అంటే ట్రైబల్ ఏరియాస్ మోస్ట్లీ. పంజాబ్రావ్ దేశ్ముఖ్, అవుట్స్టాండింగ్ ఉమెన్. సమ్ నేమ్స్, సమ్ అవార్డ్స్ విల్ బీ ఇన్ ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. సర్దార్ పటేల్ అవార్డ్, అవుట్స్టాండ్ బై ఐకార్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్, స్టేట్ అగ్రికల్చర్ అవార్డ్స్. ఓకే, పర్టికులర్ ఆర్గనైజేషన్ కన్నా యూ కెన్ సే సర్దార్ పటేల్ అవార్డ్. చౌదరి చరణ్ సింగ్, జర్నలిజం ఇన్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రీసెర్చ్ అనమాట. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ అవార్డ్స్ ఈ పబ్లికేషన్స్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇఫ్ ఐ న్యూ ఎనీ రీసెంట్ పబ్లికేషన్స్ ఐ విల్ యాడ్ హియర్. సో ఫర్ నౌ ఈ 5 అనమాట. అంటే ఐకార్ దే విల్ ఆస్క్
పబ్లికేషన్స్ ఇచ్చి విచ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ విచ్ ఆర్గనైజేషన్ విల్ రిలీజ్ దట్ పర్టికులర్ జర్నల్ అని అడగచ్చు అనమాట. అంటే పబ్లిషర్. ఓకే, సో ఐకార్ ఇంపార్టెంట్, ఇండియన్ హార్టికల్చర్, ఇండియన్ జర్నల్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ సైన్సెస్, ఇండియన్ జర్నల్స్ ఆఫ్ ఫిషరీస్ అనమాట. ఇవి ఐకార్ రిలీజ్ చేస్తారు. ఫర్టిలైజర్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇండియన్ జర్నల్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్, ఫర్టిలైజర్ న్యూస్. ఓకే, మన జీబీ పంత్ అగ్రి యూనివర్సిటీ ఉంది కదా, కిసాన్ భారతి, ఇండియన్ ఫార్మర్స్ డైజెస్ట్, it will release. Indian Society of Agronomy, Indian Journal of Agronomy. Okay, now ఇది మినిస్ట్రీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు, కురుక్షేత్ర మ్యాగజైన్. ఓకే, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్. ఆఫ్టర్వర్డ్స్ another important thing is plants and the growing conditions. Again simple topic. Okay, so based on their growing conditions a plants technique. So generally fight antene plant anamata. Okay, word split చేసుకుంటే whenever you see fight అనే word ఉంటే related to plant anamata. So halophytes means in plants which like to grow in saline conditions. అంటే saline conditions ని లైక్ చేసి అక్కడ ఎక్కువ గ్రోత్ చూపించే ప్లాంట్స్ అనమాట. షియోఫైట్స్ షేడీ కండిషన్స్, లిథోఫైట్స్ రాక్ సర్ఫేస్, సామోఫైట్స్ శాండీ సాయిల్స్, క్యాల్సిఫైట్స్ సో లార్జ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ కాల్షియం, జీరోఫైట్స్ డెజర్ట్ కండిషన్స్. ఓకే, అంటే వాటర్ స్కాసిటీ కండిషన్స్లో. అసిడోఫైట్స్ ఓకే, అసిడిక్ కండిషన్ ఆల్సో కాల్ ఎక్సిలోఫైట్స్. బ్రయోఫైట్స్ నాన్ వాస్కులర్ థాలస్. అంటే మీకు రైటింగ్ అర్థమవుతుందో జస్ట్ ఫాస్ట్గా. ఓకే, కీమోఫైట్స్ ఎక్స్ట్రీమ్. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ బిట్వీన్ కీమో అండ్ క్రయో. ఓకే, కీమోథెరపీ అట్లా ఎక్స్ట్రీమ్ కోల్డ్ కండిషన్స్. క్రయో మీన్స్ ఇంకా ఐస్ అనమాట, ఫ్రీజింగ్ కండిషన్, ఐస్ ఆర్ స్నో. హెమీ క్రయోఫైట్స్ మీన్స్ గ్రాస్ ల్యాండ్ కండిషన్స్. యాంఫీమైన్స్ మీన్స్ లైక్ టు గ్రో బోత్ ల్యాండ్ అండ్ వాటర్. చాస్మోస్ఫైట్స్ ఆర్ క్యాస్మోఫైట్స్ క్రీవిసెస్ ఆఫ్ రాక్స్. సమ్టైమ్స్ ఉంటుంది కదా ఇట్లా రాక్స్ మధ్యలో కూడా గ్రో అవుతాయి అన్నమాట. అవి ఎపిఫైట్స్ ఆర్ విచ్ గ్రో ఆన్ అనదర్ ప్లాంట్ అనమాట. అంటే సపోర్ట్, ఇట్ విల్ టేక్ సపోర్ట్ అండ్ గ్రో అనమాట. ఎపిఫైట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, జిప్సోఫైట్స్ జిప్సమ్ లవింగ్, అంటే ఆ పర్టికులర్ సాయిల్ ఇఫ్ ఇట్ లైక్స్ ఆ కంటెంట్ అనమాట. హీలియోఫైట్స్ ఆబ్వియస్లీ సన్ లవింగ్ అంటే లైట్ లవింగ్. హైడ్రోఫైట్స్ వాటర్ లవింగ్. ఓకే, ఇది ఒకటి ఉంది. ఇంకా అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ ది ఆబ్వియస్ ఈజ్ ది హిస్టారికల్ ఈవెంట్స్ అండ్ ది మన ఇన్స్టిట్యూట్లు హెడ్ క్వార్టర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ డెఫినెట్లీ. సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 మార్క్ అనమాట. సో దిస్ ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ కవర్డ్ ఇన్ ది లాస్ట్ ఇయర్ అనమాట. సో డే 7లో నేను చేశాను. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ట్రై టు వాచ్ దట్ వీడియో. నౌ ఈ నోట్స్ నేను హ్యావ్ రిటర్న్ నీట్లీ ఓన్లీ. సో నేను సేమ్ సో మచ్ ఈజ్ దేర్ అంటే ఉందని చెప్పి అగైన్ ఐ హ్యావ్ నాట్ రిటర్న్ బికాస్ నీట్గానే రాశాను కదా అని చెప్పి. వాట్ ఐ విల్ డూ ఈస్ ఇది ఐ విల్ టేక్ ఫొటోస్ అండ్ అప్లోడ్ అనమాట. ఈ జనరల్ అగ్రికల్చర్ పార్ట్ 8లో నేను టెలిగ్రామ్లో అప్లోడ్ చేస్తాను విత్ అలాంగ్ విత్ ది ఆ నోట్స్తో పాటు. దిస్ ఆల్సో ఐ విల్ టేక్ ఫోటో అనమాట. వేరే ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే ఐ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ టు రీడ్ అండ్ వేర్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఇన్ దట్ వీడియో. ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ట్రై టు వాచ్ డే 7 వీడియో. ఓకే, ఇన్ దిస్ అంటే జనరల్గా హ్యావ్ స్ట్రెస్డ్ అనమాట. ఇట్లా వీట్ అండ్ బార్లీ దే విల్ ఆస్క్ అంటే దోస్ ఆర్ వాచింగ్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం అండ్ దోస్ హూ మిస్డ్ దట్ డే 7 వీడియో ఫర్ దెమ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ కి వీట్ అండ్ బార్లీ ఏ ఇయర్ అని. సో ప్రీవియస్లీ ఉండేది, నౌ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ బట్ మేబీ ఇఫ్ ఎనీ ఛాన్స్ ఇస్ దర్ ఐ డోంట్ వాంట్ యూ టు మిస్ అనమాట. అంటే ఏ ఇయర్లో వీట్ అండ్ బార్లీ ఫస్ట్ టైం కల్టివేట్ చేశారు, రైస్ ఎప్పుడు, సిల్క్ ఎప్పుడు. అలాగే వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ ది షుగర్ కేన్ ఇరిగేషన్స్. ఇది స్టార్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఐ మార్క్డ్ ఇన్ రెడ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇంపార్టెంట్లో ఇంపార్టెంట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ దీస్ ఆర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. షుగర్ కేన్ అండ్ ఇరిగేషన్. అగైన్ పొమగ్రానేట్ వచ్చిన ఇయర్, పపాయ, ఓకే, రబ్బర్. ఓకే, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈ ఇయర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆఫ్టర్ అంటే ఈవెంట్స్ హిస్టారికల్ ఏ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఏ ఇయర్లో ఎస్పెషల్లీ ఇలా ఉంటాయి కదా, బెంగాల్ ఫెమైన్, ఐరిష్ ఫెమైన్. ఎలా మనకి ఇన్ జనరల్ కరోనా అంటే 2019, 2020 హౌ వీ విల్ రిమెంబర్. అలాగే ఇలాంటి ఇంపాక్ట్స్ ఇయర్స్ అంటే అగ్రికల్చర్లో ఒక ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఇయర్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అంటే దేనివల్ల ఆ కాజన్ ఆర్గానిజం ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ అనమాట. డిజీజెస్ మీన్స్ విచ్ ఫెమైన్ వాట్ మేడ్ దట్ టు కాజ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. మోర్ దెన్ ఇయర్ కాజన్ ఆర్గానిజం ఇంపార్టెంట్ అనమాట. బట్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇయర్ ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ యూ బోత్ ఇన్ నాబార్డ్. సమ్ టైమ్ మన స్టేట్ అగ్రికల్చర్ ఎగ్జామ్స్ కూడా ఇవి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అంటే ఈ ఇయర్స్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ AFO, NABARD and also all agricultural exams you'll get to see the అంటే మన FCI కానీ ఫారెస్ట్ బీట్ ఆఫీసర్స్ వాట్ ఎవర్ ఆర్ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఈవెంట్స్ ఓకే ఆర్గనైజేషన్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. 1875 IMD ఓకే హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎలా చేంజ్ అయినాయి, క్యాల్కట్టా, షిమ్లా, పూణే, ఢిల్లీ. ఓకే మళ్ళీ లెందీ అయిపోతుంది వీడియో. ఓకే సో దిస్ రెడ్ మార్క్స్ ఫారెస్ట్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డెహ్రాడూన్ డిపా యాక్ట్ ఇది ఇయర్ లైక్ 2023 I guess. ఓకే 1914 ఓకే 19 ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే దిస్ ఫ్రమ్ మన ఎక్స్టెన్షన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో
ఏ ప్రాజెక్ట్ ఎవరు అన్ని పర్సన్. నెక్స్ట్ గ్రేట్ బెంగాల్ ఫమైన్, కాజల్ ఆర్గానిజమ్స్, హెల్మెంతోస్పోరిమోరైజం, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ రిలేటెడ్ టు అగ్రికల్చర్. ఓకే, ఇవి అగైన్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నాఫెడ్. ఓకే, ఈ కమ్యూనిటీ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రాము తెలంగాణ ఏవో అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది. నెక్స్ట్ పంత్ ఈజ్ అంటే ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీగా యూ షుడ్ రిమెంబర్. అంటే ఎవ్రీ యూనివర్సిటీ అవసరం లేదు, ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ ఇంపార్టెంట్ డేట్ 1960. ఓకే, ట్రై టు రిమెంబర్. అంటే మీరు ఒకవేళ మీకు డిఫికల్టీగా అనిపిస్తే అట్లీస్ట్ ట్రై టు రీడ్ ది రెడ్ వన్స్. ఓకే, హై ఈల్డింగ్ వెరైటీస్, పాండిచ్చేరి, ఫారెస్ట్ కన్జర్వేషన్ యాక్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నాబార్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సింపుల్ కిసాన్ క్రెడిట్ కార్డ్, మన రాష్ట్రీయ కృషి వికాస్, ఆర్గానిక్ రిలేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐకార్ బేస్డ్ అంటే ఐకార్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యింది. ఓకే, హూ ఈస్ ది ఫస్ట్ డీజీ, ఫస్ట్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ ప్రెజెంట్ ఎవరు. ఓకే, ఇన్ దట్ వే యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. ఇంటర్వ్యూలో కూడా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో కూడా నాబార్డ్ ఎప్పుడు, ఆర్ఆర్బీస్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయినాయి. ఓకే, ఇంకా అగ్రికల్చర్ మన ఎక్స్టెన్షన్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి కదా, ఎలా అని మన ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఎలా ఇన్ దాట్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా హెల్ప్ అవుతాయి అన్నమాట ఇవి. నెక్స్ట్ ఐఏఆర్ఏ ఎలా డెవలప్ అయింది ఇప్పుడు 1905 to 1936, నేమ్ చేంజింగ్. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా ఇవి ఇన్స్టిట్యూషన్ అంటే మనం గెస్ చేయలేం. అంటే ఐకార్ డీమ్డ్ అంటే స్టేట్ లెవెల్ మిస్ చేసినా పర్లేదు, కానీ ఐకార్ ఆటోనమస్ అంటే ఐకార్ పర్మిషన్ ఉన్నవి అంటే డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్, ఐకార్ అండ్ ఈ నేషనల్ బ్యూరోస్, డెఫినెట్లీ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఈ 3 యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ రిమెంబర్ అనమాట. ఓకే, గివ్ మల్టిపుల్ రివిజన్స్. ఓకే, అంటే ఇవి 6 ఉంటాయి అనుకుంటా, 1 2 3. ఎస్, ఇవి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ 6. ఓకే, ఈ స్టేట్ లెవెల్వి ఇంక మీ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ 25 అంటే చాలా ఉన్నాయి. ఐ హ్యావ్ రిటర్న్ 25 అంటే అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అంటే డిఫరెంట్ స్టేట్స్లో. ఓకే, సో నేషనల్ బ్యారియర్ అగైన్ యూ షుడెంట్ మిస్ ఫేస్ట్. నేషనల్ బ్యూరో యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ రిమెంబర్. అగైన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా మోస్ట్లీ ఇక్రిసాట్ ఎక్కువ అడుగుతారు. ఇక్రిసాట్, ఇంటర్నేషనల్ రైస్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఓకే, దీస్ 2కి ఇంకెక్కువ అడుగుతారు. ఇంకా ఇది అద్దరు అనమాట ఇన్స్టిట్యూట్స్, నాము, ఈ వీడ్ సైన్స్, వీడ్ వాటర్ టెక్నాలజీ, ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్, మన ఎక్స్టెన్షన్లో అగ్రికల్చర్ మేనేజ్మెంట్ సంథింగ్ అట్లా, మన యానిమల్ హస్బెండరీ రిలేటెడ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. ఓకే, మన ఫిషరీస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అలా. ఇంకా ఇది మీ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట, బట్ యూ షుడెంట్ మిస్ అనమాట. ఓకే, విత్ దిస్ నేను జనరల్ అగ్రికల్చర్ పార్ట్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, సో యూ కెన్ ఈజీలీ, సో maybe for you to it look like 8 parts. Okay, but I did most lovely, you know, if they give if they give 100% అంటే జనరల్ అగ్రికల్చర్ if they cover with these notes and with this video, I can confidently say that more than 75% questions will come from this general agriculture part. Okay, I can guarantee you that if possible, I mean if అంటే లక్ కలిసి వస్తే మేబీ యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ది మార్క్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ 5 questions అంటే వెయిటేజ్ ఉంటే, ఇఫ్ ఇన్ దిస్ ఇయర్ ఇఫ్ దే అలాట్ 5 marks ఫ్రమ్ జనరల్ అగ్రికల్చర్, యూ కెన్ ఈజీలీ గెట్ 3 to 4 marks ఫ్రమ్ దిస్ వీడియో ఓన్లీ. అట్లా అనమాట. మోర్ దెన్ 75% యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, బికాస్ ఇది కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ హ్యావ్ కవర్డ్ అనమాట. సో it may look like this many parts and this much time, but when you do అంటే ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ ఎస్పెషల్లీ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ రాసే వాళ్ళకి ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్, బట్ ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ రీడింగ్ యూ కెన్ కవర్ ది ఎంటైర్ సిలబస్ ఆఫ్ జనరల్ అగ్రికల్చర్ ఇన్ 2 hours. 2 hours యూ కెన్ ఈజీలీ అనమాట, ఈజీగా మెమరైజ్ చేసుకోవచ్చు కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గుడ్ కమాండ్ ఆన్ కాన్సెప్ట్, memoryకి if you take some time also, it's very easy. This I can say in 2 hours you can complete general agriculture revision. Okay, but initially you need to spend time for reading concept anamata. Mostly general agriculture lo concept based unnai kabatti, so I have covered major parts. Okay, like but finally I will show okay what I have covered in general agriculture. Ante those who have missed previously 7 parts, try to watch it. Okay, so till last. Okay, I hope I didn't waste time and ante ekkada irrelevant questions, irrelevant topics I have not covered. Only from exam point of view, not only for AFO, NABARD and other state agriculture, and it depends on the syllabus, but mostly these general agriculture topics will helpful for both AFO, mostly for AFO and partly okay NABARD. Okay, tillage concept. Okay, what I have covered I'm showing cropping systems. See, these are all very important. Special purpose crops. Okay, agrometeorology, weather, monsoon, climate, drought and temperatures, different instruments.
Okay, different instruments, phenomena, irrigation, okay, irrigation methods, irrigation projects, water use efficiency, soil moisture constant, soil conservation, okay, water requirement, water sensitivity. Okay, next is the important international, this I have said now, international years కానీ historical events, revolutions, publications, awards, okay, against plant conditions. Okay, these are all comes under general agriculture. అంటే if you take another also ఉంది. So very important, you can easily expect 3 to 4 questions from this videos or from this notes. Okay, now in this after uploading itla single ga అయిపోయినాక again I will upload entire PDF అంటే from first page to అంటే because you can't save ఇట్లా per day to day. If you save also okay, again I will take entire general agriculture photos in one PDF anamata. Okay, again I will take photo and make it in one folder. Okay, now another anamata, for example remaining all I will cover in agronomy అంటే సిమిలర్ జనరల్ అగ్రికల్చర్ agronomy మోస్ట్లీ సిమిలర్ ఉంటుంది. వాట్ ఐ విల్ కవర్ నెక్స్ట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ agronomy. ఓకే, ఆర్డర్లో జనరల్ అగ్రికల్చర్ తర్వాత agronomy, సాయిల్ సైన్స్, హార్టికల్చర్, యానిమల్ హస్బెండరీ. I already made notes అనమాట. అగైన్ I will share that only. I will not make separate notes because I'm not expert in that, and most of the weightage at the first time only I made good notes అనమాట. That I made for my own purpose and మీకు హెల్ప్ అవుతుందని నేను అగైన్ ఐఎమ్ నాట్ యాడింగ్ ఎనీథింగ్ టు ఇట్. సో ఐ విల్ షేర్ ద సేమ్ నోట్స్ అగైన్. సో ఆర్డర్ విల్ బి నెక్స్ట్ అగ్రోనమీ కాబట్టి I will start agronomy from next class. I will start with agronomy wherein I will cover the important class, obviously the scientific name, okay, scientific names, families, and the crop classification, very important 1 mark అంటే based on seasons, based on crop purpose, based on temperature అంటే ఇట్లా డిఫరెంట్ ఉంటుంది కదా, లైఫ్ సైకిల్స్, గ్రోయింగ్ సీజన్స్, ఫోటో, అట్లా డిఫరెంట్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉంటుంది. అలాగే ఆబ్వియస్లీ ఇంపార్టెంట్ క్రాప్స్ నేను కవర్ చేస్తాను, రైస్, వీట్, మేజ్, ఓకే, గ్రౌండ్ నట్, షుగర్ కేన్, అట్లా వాట్ ఎవర్ ద ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అవి నోట్స్ చేస్తాను. రిమైనింగ్ 1 లైనర్స్గా చెప్తాను నేను. ఆఫ్టర్ దట్ ఇంకా పీహెచ్ అవి ఇన్ జనరల్ అనమాట. అగ్రోనమీలో లైక్ పీహెచ్, టెస్ట్ వెయిట్, ఇంకోటి ఏంటిది ఆయిల్ కంటెంట్, ప్రోటీన్ కంటెంట్, ఓకే, డిఫరెంట్ ఆపరేషన్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్ అంటే టెక్నికల్ టర్మ్స్, ఇంకా జీన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్. అదేంటంటే ఐ వాంట్ టు కవర్ క్రాప్స్ తర్వాత ఆ నేమ్స్ మీకు ఫెమిలియర్ అవ్వాలన్నమాట. అవి మెమరీ బేస్డ్, ఓకే, నాట్ డెడికేటెడ్ టు ఇండివిజువల్ క్రాప్స్. ఇండివిజువల్ క్రాప్స్లో వెన్ ఐ కవర్ ఇండివిజువల్ క్రాప్స్ ఐ విల్ సే ఓన్లీ ఆ స్పెసిఫిసిటీ ఉన్నవి ఇండివిజువల్ క్రాప్స్లో చెప్తాను టుగెదర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు పీహెచ్ ఉంది, అన్ని పీహెచ్ క్రాప్స్ ఒకటి కంప్లీట్లీ మెమరీ బేస్డ్ అనమాట. అది ఇండివిజువల్గా రైస్ పీహెచ్ ఎంత ఇలా నేను చెప్పను అనమాట. ఓకే, ఇన్ దాట్ వే జీన్స్ ఉంటుంది, లైక్ డ్వార్ఫ్ జీన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ డిఫరెంట్, ఓకే, రైస్లో డీజీ వుజన్, వీటిలో RH1, RH2 సంథింగ్ ఉంటుంది. అట్లా అవి అన్నీ ఒక దగ్గర నేను అగ్రోనమీలో కవర్ చేస్తాను అనమాట. ఫస్ట్ అవి అయిపోయిన తర్వాత క్రాప్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను. ఓకే, విత్ దిస్ మనకి నెక్స్ట్ జనరల్ అగ్రికల్చర్ ఐ విల్ ఫినిష్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ స్టార్ట్ అగ్రోనమీ. డెఫినెట్లీ జనరల్ అగ్రికల్చర్, అగ్రోనమీ టుగెదర్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 8 to 10 marks. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ టు స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అనమాట. అవుట్ ఆఫ్ 60 కంపేరిటివ్ టు సాయిల్ సైన్స్, హార్టికల్చర్, యానిమల్ హస్బెండరీ, అదర్ థింగ్. ఈ జనరల్ అగ్రికల్చర్, అగ్రోనమీ ఈజీగా ఉంటుంది. అగ్రోనమీలో ఆల్సో సమ్ టైమ్స్ అంటే ఇఫ్ దే వాంట్ టు గివ్ మోర్ దెన్ మోడరేట్ లెవెల్ అంటే మోడరేట్ టు డిఫికల్ట్ ఆ లెవెల్లో ఇవ్వాలనుకుంటే ఇఫ్ దే విల్ ఆస్క్ హైబ్రిడ్స్ ఆర్ ఎనీ సీడ్ రేట్స్ కానీ, బట్ ఈజీగా స్కోర్ చేసే టాపిక్సే ఉన్నాయి. సో దట్స్ వై ఐ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ కూడా దీంతో స్టార్ట్ చేశాను. డోంట్ లూజ్. సో ఇఫ్ ఐ మిస్డ్ ఎనీథింగ్, ఓకే, ఇఫ్ యూ ఫీల్ లైక్ సంథింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ విచ్ ఐ మిస్డ్ ఆల్సో ట్రై టు కవర్ ఇన్ దిస్. ఓకే, మీ పర్సనల్గా మీ ఓన్ స్ట్రాటజీస్తో యూ కెన్ ప్రిపేర్, బట్ డోంట్ స్కిప్ జనరల్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అగ్రోనమీ, ఎస్పెషల్లీ హూ ఆర్ ఫ్రమ్ అదర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే అదర్ డిసిప్లిన్. ఓకే, డోంట్ మిస్ ది జనరల్ అగ్రికల్చర్ అండ్ అగ్రోనమీ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఈజీ స్కోరింగ్ టాపిక్స్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఫర్ నౌ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. హ్యాపీ లెర్నింగ్.